Die Lichter der Stadt brannten immer noch weit unten, auf den Straßen, die von unsichtlichen Feuerungen und flackernden Neonlichtern belebt waren, weit unter der 22. Etage, doch in dem Glasgebiet, in dem Cassandra Monroe ihr unangefocht, Macht ausübt, hat sich die Nacht bereits wie ein schwerer Vorhang über alles gelegt. Von außen gesehen macht der Turm wie ein glitzernder Monumental Bauwerken, doch innen herrscht still, die so tief war, dass selbst das leise Summen der Klimmenlich beinahe wie ein Lotsgerücht wirkt. Cassandra hat vor, dies Nacht wie Gid an dir zu verbringen, Bericht analysieren, Pläne für die nächste Expansion schmieden, Strategien überdenken, die ihr Imperium noch mächtiger erschienen lassen sollten, alles routiniert, alles vorhersehbar, alles kontrolliert, aber es war 3:07 Uhr morgens, als etwas unvorher, Jessihins Gescher. Zweiest wären es die Finger, die taub wurden, als hätten sie ihr eigenes Bewusstsein verloren. Dann begann ihr Blick zu verschwimmen, als ob die Luft über Asphalt flimmert und alles sich dehnt, versucht und unsteht wird. Instinktiv griff sie nach dem Rand ihres massiven Schreibtisches, aber ihr Körper gehorcht nicht. Plötzlich war sie nur noch ein lebloser Schatten ihrer selbst, der langsam auf den kalten Marmorboden sank. Ihr Jessie war gegen die hart Oberfläche gedrückt, jeder Atemzug war dünn zittrig, beinahe unmöglich. Cassandra Monroe, die Frau, von der die Leute munkelten, dass sie nicht schwächelt, lag nun hilflos da, unfähig, selbst ihr Hand zu heben. In diesem Moment dacht sie in die Flugzeug die sie seit Jahren verwarf, dass selbst die kleinst just der freundlich, das Leben eines Menschen verändern könnt. Aber in ihrem eigenen Leben war sie immer allein gewesen. Sie wollte schreien, aber ihr Sanft fühlt sich wie Blei an. Ein kaum hörbarer Lautend, which ihren Lippen nicht mehr als ein Atemhauch, aber in diesem Moment war es alles, was sie konnt. Draußen im Flur herrscht absolut still. Kein Geräusch außer dem beständigen Summen der Leuchtstofflampen und dem fernen Rauschen der Klimaanlage. Sie wusste das nie, und sie erwartet, das hilf erst bei Sonnenauf, gang wenn überhaupt. Und doch, urgent, wo zwischen dem leisen Summen und der endlosen Leer vernahm sie es. Ein leises Quietchen, das Rollen eines Wagens, das gedämpft Klopfen eines Mops gegen einen Eimer. Ihr Stolz, ein Urteil ihrer Persönlichkeit, schien in diesem Moment wie ausgelöscht, erstat und starb. Hudson Blake hört das Geräusch. 3 Jahre lang hat die nicht in diesem Term verbracht, hat die Stunden genutzt, in denen dir schliefen, seinem Sohn Eden ein besseres Leben zu ermöglichen. Die Arbeit war hart, sein Rücken schmerzt vom ständigen Heben schwerer Worte, und sein Geist war erfüllt von Sorgen das Fiebern kein zu hohes. Doch als das unerwartete Geräusch aus dem Büro der CEO hört, etwas, das in all seinen Nächten nahe existiert hat, spürt ein seltsame Klarheit, ein Instinkt, der sofort handeln ließ. Stieß die Tür auf, und dort lag sie, Cassandra Monroe, die Frau, deren Jessie, von den Titelseiten der Business, Magazin herblickt, deren Name allein die an wissen. Heit von Führungsgriffen verlangsamt, lag nun hilflos auf dem Boden. Ihr Dunkels Haar breitet sich unordentlich über den Marmorboden aus, die Blues zernittert, die Augen groß, von Furcht und Verwirrung erfüllt. Hudson zögert keinen Moment. Ging auf ein neben ihr, sein Stimm war ruhig, warm, überraschend sanft für einen Mann, der kaum Zeit zum Ausruhen hat. Versucht, sie aufzurichten, unterstützt ihren Rücken, bewegt sich vorsichtig, als wäre sie aus Glas.
Cassandra, die I her Leben lang schwetch unterdrückt hat, spuet unwillkürlich, heiß trennen, die I her Wengen hinunterliefen. Sei wollt sprechen, wollt sagen, das alles in Ordnung sei, aber die wird weigerten sich, I her Lippen zu verlassen. Hudson und sofort die Anzeichen hat vor zwei Jahren mit anziehen müssen, weil sein Onkel einen Schlaganfall erlitt. I her ungleich, messages atmen, I her Unfähigkeit, ein Körperhälfte zu bewegen, die verwahrscheinlichen, stolpernden Versach zu sprechen, alles duty darauf hin, das jede Sekund zählt. Griff nach seinem Telefon und wählt den Notruf. Sein hen zitterten nicht aus Angst. Hat ber, iets viel schwierig nicht erlebt, aber jetzt lastet die Wohl verantwortet auf ihm. Während die Details dem Dispatcher übermittelt, spracher weiterhin sanft zu Eicher, beruhigt sei, hielt sei mit leisen Worten aufrecht, mit Eicher, versichert Eicher, das sei nicht allein war. In den Minuten zwischen dem Binden des Anrufs und dem Eintreffen der Rettung schrift sah Cassandra an. Eicher Augen stellten ein Stummfrage, einen Versweifelden, stillen Appell nach etwas, das sei noch nicht verstand. Hudson schluckt schwer und flüstert die Wort, die sich selbst jüngst het, als sein eigenes Leben auseinanderfiel. Du musst nicht alles allein tragen. Dies wird dringend tief in Eicher. Hers wie ein Stein, der in einen stillen See fällt, wellen durch die Hartschale Eichers Jaws, Eintelanggebeten Selbstbewusstsein skickend, Cassandra, die geglaubt hat, das verletzlich, Kate Gift, sei, das Hilf schwäch bedient an der Abhängigkeit Kettenschläge, und nun die Wahrheit, war steck zeigt sich manchmal darin, dass man sich tragen lässt, wenn Minuten später stürmten die Rettungskräfte hierin, trugen Cassandra auf ein Trage und begannen sofort, mit den notwendigen Maßnahmen. Hudson trat einen Schritt zurück, ließ die Profis arbeiten, doch sein Augen würfelten jede Bewegung, jede Reaktion, jede kleine Regung Eichers Körpers, fühlt ein seltsam Mischung aus Angst, Sorge und Ehrfurcht nicht, weil sei berühmt war oder sein Gehalt unter sich nicht, sondern weil in ihren Augen den gleichen Unbüchse, men Willen sah, der selbst durch unsäglich einsam nicht getragen hat. Cassandra wurde ins Krankenhaus gebracht. Jeder Tag der folgenden Wochen war ein Kampf. Sei muss das Gehen wieder lernen, die Kontrolle über ihr Finger, das Gleichgewicht, die Fähigkeit, ohne Schwindel zu sitzen. Doch während ihr Körper langsam Genes begann was anders. Subtiler, aber tiefgreifender, sich in ihr zu verändern. Der Eisenpanzer, den sei überjarrt gebaut hat, begann zu bröckeln. Immer wieder tauchten Hudsons Wort in ihrem Geist auf. Du musst nicht alles allein tragen, sei wollt sehen, sei brocht in auf ein Weis, die sei selbst nicht vollständig verstand. Doch her Assistentin erklärt dass die Nachtteams selten Kontakt mit der Geschichts hätten an sich die Skizzen ständig änderten. Trotz der Hindernis bestand Cassandra darauf, ein Nachricht zu hinterlassen, eine Einladung, sei in ihrem Büro zu besuchen. Nicht 3 Uhr morgens, nicht in der Dunkelheit, sondern im grellen Licht des Tages, als Hudson die Nachricht erhielt, fühlt ein Flaws Gefühl im Mägen. Erwartet Vorwurf, Konsequenzen, vielleicht sogar ein Tirade. Doch die Nachricht war einfach, denk. Bitkommen, kein Titel, kein Forderungen, nur eine Einladung, die sein Anspannung ein wenig löst. Am nächsten Nachmittag strahlt das Sonnenlicht durch die Fenster von Cassandras Büro hult. Alles in ein warmes Gold, das die kalt Floris ins der Nacht vertreb. Cassandra stand aufrecht, stabil auf ihren Beinen, unbegrüßt mit einem zerbrechlichen Lächeln. Anders als die formell
Herflichkeit, die sei in besprechungen üblich, pief, legt, war dies einlächeln, das echt Emotionen spiegelt. Sei sprach über die Nacht, in der sei geglaubt hat, sei woed sterben, und eiher Stimme. Brack meemels vor Ergriffenheit. Hudson lauscht, schweigend, unsicher, why auf dies plötzlich ne Regieren sollt. Doch Cassandra war noch nicht fertig. Sei wollt wissen, why is I'm jing. Why sein Leben war, why sein Sohn Eden sich schlug. Mit jedem Wort, das sei I'm stelt, nicht sei ein Tour, die sei selbst jos eintelang verschlossen hielt. Hudson erzählt von den Schwierigkeiten, dem endlosen Kampf, dem Gefühl, das Überleben allein nicht genug war. Cassandra und etwas in einem, das sei nice über in einem Menschen gesehen hat. Ein Stillsteck, die nicht von Macht oder Geld abhing, sondern von Integrität, Verantwortung und dem unermüdlichen Willen, für jemanden da zu sein, den man liebt, und das ruhet sei tief. Is war kein Mitleid, sondern ein Watch sind Verpflichtung, ein Erkenntnis, das war Verantwortung über den eigenen Erfolg hinausgeht. In den Watchen danach begann sich eier Verhältnis zu Hudson auf unerwartet Weise zu entwickeln, sei besucht ein diligentlich in der Nacht, sonnigt aus Dankbarkeit, denn aus dem einfachen Wunsch nach menschlicher nach Gesprechen, die weder geschichtlich noch oberflächlich wären. In den stillen Fluren des Terms wären sei gleich nicht die Mächtig CEO, nicht der Anschein, der Nachtwächter, sondern zwei Menschen, die sich gegenseitig verstanden. Cassandra nutzt dies, seit über eier Firma nachzudenken, sei erkannt, dass viel Stimmen innerhalb eirer Organisation überhört worden wären, das Talent verschwendet, it an Chancen übersehen worden. Mit einem neuen Blick startet sei ein Internetprogramm, das Weiterbildung und finanziell unterstützt, sang für Nacht-Mitarbeiter ermöglicht, die in her Positionen aufsteigen wollten. Hudson, der sei geratet hat, erhielt ein Aufstiegsposition, die sei speziell für und schafft nicht aus Mitleid, sondern weil sei seine Qualitäten erkannt, Klarheit, Integrität und die Art von Steck, die sei selbst einst nur in sich selbst sucht, die Wirkung auf das Gebiet und die Menschen war spürbar. Die Angestellten bemerkten ein new Cassandra Weiker, menschlicher, gleichzeitig stärker und zugänglicher. Sei benutzt ihren Gehstock, nicht als Zeichen von Schwäche, sondern als Erinnerung daran, dass sei gelernt hat, das verletzlich, der Grundstein wahrer Steck ist. Monet, Virgingen, Cassandra wird gesunder, gierditer, verbandener mit ihrer Umwelt und den Menschen, die in ihrem Turm arbeiteten. Eins hellen Morgens, nachdem sei ihr wohlständig Steck zurückju, und hat bat sei Hudson mit ihr nach draußen zu gehen. Gemeinsam überquerten sei den Platz vor dem Gebiet, worin die Sonne ihr Schultern wärmt. Cassandra gest und leise, das sein wird in der Still zwischen den Seinen ihr Leben mehr verändert hatten als jede medizinische Behandlung. Hudson war überrascht, bewegt, wusste kaum, was sagen sollte. Doch Wort wär nicht nötig. Reicht, dass neben ihr ging nicht über ihr, nicht unter ihr, sondern seit und seit. Für Cassandra Monroe, die ihr Imperium errichtet hat, war dies ein Gefühl von Unterstützung, von Verbandenheit, das sei noch nice über erlebt hat, und so indeed die Geschichte nicht mit Schwäche oder Abhängigkeit, sondern mit der Erkenntnis, dass Steck unverletzlichkeit kein Gegensätze sind, das hilft einem nicht schwach macht, sondern einen Menschen menschlich, komplett und letztlich stärker, als je allein sein könnt. Wenn dies Geschichte den hers beruhet hat, bitte, like Kommentier und abonnier Breitharts, damit noch mehr Menschen Geschichten, why dies erleben können Geschichten, die zeigen, dass selbst kleine Gesten der Vorsorge Leben verändern können.